Suelta la culpa que no estoy, peris una fray sencilla, casi inocente, pero detrás de ellas esconde una de las cadenas pesadas que puede cargar un ser humano. Porque culpas que nacen de nuestros actos, si pero hay otras que fueron sembradas en nosotros antes de pudiéramos defendernos, cuando ramos ning os buscando amor, aprobación, refugio. Culpa por no haber sido el hijo perfecto, por no haber comado la tristeza de una madre, por no haber detenido la furia de un padre, por no haber cumplido expectativas que nunca fueron nuestras. Culpa por existir de una manera distinta a la que alguien imagina. La culpa ajena es silenciosa, astuta, se disfraza de responsabilidad, de obediencia, de amor. Nos hace creer que si sufrimos lo suficiente, si nos sacrificamos lo bastante, si pedimos perdón por todo, entonces seremos aceptados. Why, as crecemos creyendo debemos pagar por el dolor de otros, que somos responsables de heridas que no causamos. Pero la verdad, esa verdad que incomoda es que nadie puede reparar la historia de otro a costa de su propia vida. Hay personas que pasan años cargando con la culpa de un fracaso familiar, de una relación rota, de una tristeza heredada, se culpan por no haber sabido, por no haber podido, por no haber sido, se castigan en silencio, se niegan la alegría, se prohíben el descanso. Why lo hacen con una fidelidad ciega, como si es castigo fuera una prueba de amor, pero el amor no exige condena. El amor no necesita que te pierdas para que otro se encuentre. Soltar la culpa que no es tuya no significa negar el pasado. Significa mirarlo con honestidad, reconocer que hubo momentos en los que eras demasiado pequeño, demasiado frágil, demasiado solo. Reconocer que hiciste lo que puedes con lo que tenías. Que no eras responsable de la tormenta que sobre ti. Que nadie tiene derecho a pedir que cargues con sus frustraciones, sus miedos, sus decisiones. Hay copas que nacen de palabras dichas en un momento de ira, de reproches repetidos, hasta volverse verdad. Por copa, si hubieras sido distinto, si no hubieras hecho eso. Phrases que clavan en la memoria como espinas. Phrases que un niño cree pork necesita sus padres pork necesita sentir que hay orden en el mundo. Why así sin darse cuenta? Es niño aprende a pedir perdón por respirar demasiado fuerte. Con el tiempo esa culpa se convierte en identidad. Te vuelves el que siempre se disculpa. El que nunca se permite ser feliz sin sentir que est traicionando a alguien. Te acostumbras a pensar que no mereces descanso, que no mereces amor, que no mereces alegría. Cuando la vida te ofrece algo bueno, lo rechazas porque una voz antigua te susurra que no tienes derecho. Soltar esa culpa es un acto de valentía. Porque implica desobedecer mandatos invisibles. Implica aceptar que hubo injusticia, que hubo dolor que no debes cargar. Implica renunciar a la fantasía de que sufres lo suficiente todo se arreglar, no se arregla. El pasado no cambia porque te castigues. Solo cambia tu presente cuando decides dejar de repetir la condena. No necesitas anunciarlo. No necesitas explicar a nadie por qué ya no te haces responsable de lo que no hiciste. Simplemente un día dejas de pedir perdón por todo. Dejas de justificar. Dejas de cargar historias que no escribiste. En el silencio aparece algo extraño, algo nuevo, la posibilidad de respirar sin miedo. Al soltar la culpa ajena, aparece la tristeza verdadera. Esa que no es castigo, sino duelo, porque cuilor el amor que no fue, la infancia que falta, las palabras que la nunca llegaron. Hay que reconocer la herida para que deje de gobernarte. Es proceso dual, pero es un dolor limpio, un dolor que no humilla, un dolor que no te encadena. Aprendes a discernir no sin sentir traitor. Aprendes a elegir sin pedir permiso. Aprendes que cuidar de ti no es egoísmo, es justicia. Descubres que puedes amar sin cargar, ayudar sin anularte, acompañar sin perderte. Descubres que no todo depende de ti, que no eres el salvador de nadie, que no podías evitar lo inevitable. Entonces comprendes algo que nadie te enseñó. Que la culpa ajena es una mentira que se repite hasta volverse costumbre. Cuando eres responsable de la tristeza de otros, ni de sus decisiones, ni de sus fracasos. Cuando tu única responsabilidad es vivir con honestidad, con respeto, con amor propio, soltar la culpa que no es tuya, es recuperar tu nombre.
is volver a murart sin reproach, es permitter ser humano imperfecto, es aceptar que no pudes cambiar el pasado, pero si pudes de castigart por él, es entender que no hay duda en tu existencia, que no naces para pegar nada, que no debes disquart por ser quien eres, es permitter existir sin pedir perdón por ocupar espacio, por sentir, por elegir, por sanar, por reír cuando otros query en vert trist, por avanzar cuando otros esperban que te quedaras detenido, por construir tu vida sin cargar con historias que no te pertenecen, por decir basta aunque tiempo lavaos, por reconocer inocente dolores que nunca causaste, por dejar de ser el culpable eterno en un juicio donde nunca hubo justicia, deja de buscar aprobación para certitud. Por cuando la vida se convierte en una audiencia el alma se vuelve actriz de un papel que no elige, empiezas a meter tis palabras para no incomodar, a esconder tis gustos para no parecer extraño, a disfrazar tus heridas para que nadie sospeche que también te duele, si lentamente, sin darte cuenta, te vas perdiendo. La necesidad de aprobación es temprano. Nes cuando descubres que el cariño depende de tu conducta, que el abrazo la liga si te portas bien, que el orgullo de otros sin cuando cumples lo que esperan. Entonces aprendes a leer miradas, a anticipar reproches, a moldarte para que te cuiran, o esa estrategia, que alguna vez fue defensa, se convierte en ciarrocil, buscas aprobación en la familia, en los amigos, en el amor, en el trabajo, la buscas en redes sociales, en elogios fugaces, en silencios que interpretas como ricazo, cada gesto agino se vuelve un veredicto sobre tu valor, si te aplauden, exists, si te critican, te derrumbas, y en esa montada rusa emotional olvidas, que tu identidad no puede depender del humor de otros. Quien vive buscando aprobación aprende a traicionarse. Dice que cuando querer decir no, sonri cuando querer lograr, permanes donde lo lastiman por miedo a quedar solo, tolera injusticias por team decepcionar, se acostumbra a vivir con una incomodidad constante, como si su piel no fuera soya, la incomodidad se llama renuncia, renuncia a una os cuando alguien se burla, renuncia a tu voz cuando alguien se enfada, renuncia a tu verdad cuando alguien amenaza con irse. Pero el precio de esa renuncia es alto, por cada vez que te niegas, algo dentro de ti se apaga. Why no hay aprobación que compensa la tristeza de no reconocerte? La aprobación ajena es un espejo inestable. Hoy refleja admiración, mañana desprecio. Hoy te celebran, mañana te olvidan. No porque seas distinto, sino porque el mundo cambia, porque las expectativas cambian, porque la gente proyecta en ti sus propios miedos. Bazar tu identidad en eso es construir tu casa sobre arena. Certain no es un acto de rebeldia infantil, es un acto de honestidad. Es reconocer lo que te gusta, lo que te duele, lo que necesitas. Es aceptar que no todos te entienden, que no todos te quieren, que no todos celebran tus decisions. Juan así seguir adelante. Dejar de buscar aprobación no significa volver indiferente. Significa aprender a escuchar primero. Preguntar que decís realmente, que te hace bien, que te hace daño, significa aceptar que a veces decepcionas a otros porque elegirte implica romper expectativas. Why, eso Jule, porque nadie quiere ser el motivo de tristeza de quienes ama, pero vivir para no decepcionar es una forma lenta de desaparecer. Hey quienes temen perder amor, si muestran que no son. Temen que su pareja los deja, que su familia los rechace, que sus amigos se alejen. Y es miedo es comprensible, porque el rechazo duele, pero el amor, que depende de tu silencio no es amor, es control. El cargo que exigimos no abraza a la persona, abraza al personaje. Aprender a ser tito requiere valentía, requiere tolerar miradas de desaprobación, comentarios injustos, silencios incómodos, requiere sostener decisions que otros no entienden, requiere aceptar que tu vida no es un espectáculo para tranquilizar a nadie. La en es proceso parece algo inesperado, la paz de no finger. Cuando dejas de buscar aprobación, descubres que el mundo no se derrumba. Algunos se alejan, si otros critican, pero también aparecen personas nuevas, ven en los sinceros miradas que no te juzgan. Aparecen espacios donde puedes respirar sin pedir permiso, donde tu risa no es exagerada, donde tu tristeza no es molesta, donde tu diferencia no es un problema.
Dejar de buscar aprobación es reconciliar contigo. Es mirarte sin filtros, reconocer tus errores sin condenarte, aceptar tus virtudes sin vergüenza. Es comprender que no necesitas ser perfecto para merecer amor, que no necesitas ser el mejor para tener valor, que no necesitas ser otro para pertenecer. TNC aron que ser cuidado era lo más importante. Que debías adaptar para no perder efecto. Pero nadie TNCU que también puedes perderte a ti mismo. Why esa pie redida es silenciosa, profunda, devastadora. Porque liga un día en que te miras al espejo y no sabes quién eres. Dejar de buscar aprobación es volver a casa. Es recuperar tu voz, tu ritmo, tu deseo. Es permitir cambiar sin explicar. Elegir sin justificar. Vivir sin pedir permiso. Es aceptar que habrá incomodidad, que habrá críticas, que habrá momentos de soledad. Pero también habrá dignidad. Porque la aprobación más necesaria no viene de fuera. Nes cuando puedes mirar sin desprecio, cuando puedes descansar sin culpa, cuando puedes decir tu verdad sin temblar. Nes cuando entiendes que tu valor no depende de aplausos ni de silencios, que tu identidad no es negociable, que tu vida no es un examen permanente. Why en ese instante, sin ruido, sin anuncios, empiezas a caminar con una libertad nueva. No porque el mundo cambie, sino porque dejes de pedir permiso para existir, alejado en silencio de cuando hay sentir menos. No porque seas débil, sino porque entiendes que hay batallas que no se ganan con argumentos, ni con explicaciones, ni con ruegos. Hay vínculos que se sostienen en la humiliación cotidiana, en el gesto pequeño que gira, en la palabra que se disfraza de broma, en la mirada que te recuerda que nunca alcanzas. Nadie se acerca a una relación pensando que terminar dudando de su propio valor. Al principio hay cariño, promesas, ilusiones, pero con el tiempo aparecen piques grandes críticas constantes, silencios que castigan, comparaciones injustas, burlas que se repiten. Juan no intenta comprender, justificar, perdonar. Por cuando amas, quieres creer que todo puede mejorar. La persona que te hace sentir menos no siempre grita, a veces sonríe mientras te desarma, a veces elige palabras suaves para sembrar inseguridad. Te dice que exageras, que eres sensible, que nadie más te soportaría. Why lentamente empiezas a creerlo. Empiezas a pedir perdón por tus emociones, a disculpar por tus necesidades, a sentir vergüenza de tus sueños. Te acostumbras a caminar con cuidado, a medir tus gestos, a esconder partes de ti para no provocar enojo. Aprendes a calar opiniones, a ser respecios, a aceptar migajas. Why, sin darte cuenta, te ves haciendo piquillo para que el otro se sienta grande. Crees que es amor, pero es miedo. Miedo a perder, miedo a quedarte solo, miedo a aceptar que alguien que eliges no supo quedar. Cuando te sentir menos necesita, que dudes de ti para sostener su poder. Necesita que te sientas culpable, inseguro, dependiente, porque una persona segura no tolera humiliaciones, no acepta desprecio, no mendiga cariño, entonces te convencen de que eres difícil, de que eres el problema, de que todo se arreglaría si cambiaras. Why te cambias? Cambias tu forma de hablar, de vestir, de pensar. Cambias tus amistades, tus gustos, tus horarios. Cambias tanto cuando no sabes quién eres. Pero el maltrato no termina, porque no depende de tu esfuerzo. Depende de la incapacidad del otro para amar sin dominar. Aljar's dual aceptar que la persona que querí es no era quien imaginaste. Dual reconocer que diste todo y no fue suficiente. Dual romper la ilusión de que el amor todo lo pude. Pero cuidarás dualames por cada día que permaneces donde te hacen sentir menos traiciones una parte de ti. No necesitas una escena dramática para irte. No necesitas convencer al otro de tu decisión. No. Necesitas explicar tu dignidad. Hay despedidas que se hacen en silencio, con pesos firmes, con lágrimas que nadie ve. Despedidas don no hay gritos, solo claridad. Alejarte en silencio es un acto de respeto hacia ti mismo. Es de suerte que mereces palabras que abracen, miradas que reconozcan. Es aceptar que el amor no debe humillar, ni competir, ni disminuir. Es comprender que no todo vía en un culo merece ser salvado. A veces te quedas por recuerdas momentos felices, por crees que el otro cambiar, por teams empezar de nuevo,
Piro el pasado no justifica el presente y la esperanza no puede ser excusa para el dolor constante. El amor no debería ser una espera interminable de algo que nunca liga. Cuando te alejas, aparece la culpa. Te preguntas si hiciste lo correcto, si exageraste, si podrías haber intentado más. Esa duda es natural porque aprendes a poner al otro primero. Pero alejar no es traición, es supervivencia. No estás abandonando a alguien, estás rescatando. El silencio protege tu decisión. Evita discusiones inútiles, promesas vacías, manipulaciones disfrazadas de arrepentimiento. El silencio te permite sanar sin ruido, reconstruir sin interferencias. Porque personas que no quieren entender solo quieren retener. Al hallar descubres que tu valor no dependía de esa relación. Descubres que puedes respirar sin miedo, que puedes hablar sin temblar, que puedes ser sin sentir vergüenza. Descubres que el respeto no se negocia, que la dignidad no se mendiga, que el amor verdadero no reduce. Te das cuenta de que te habio es acostumbrado al dolor. De que entas veces justificas lo injustificable. De que entas noches lo rest en silencio para no incomodar. Wa también descubres algo hermoso que todavía puedes sanar. Al hallar de cuenta de sentir menos, no es renderte. Es elegirte. Es comprender que nadie tiene derecho a disminuir tu esencia. Es aceptar que el amor no debe doler en la autoestima. Es reconocer que mereces vínculos don puedes crecer. No esconder, habrá nostalgia, recuerdos, dudas, habrá momentos en que quieras volver. Porque el habito también si peres al amor. Pero si algo de hizo sentir pequeño no era tu hogar. El hogar es don pudes ser ti sin miedo, sin máscaras, sin pedir permiso. O entonces paso a paso, sin enunciarlo, empiezas a reconstruir tu vida lijos de quien confundía amor con poder, lijos de quien necesita vert inseguro para sentirse fort, lijos de quien no supo quedarte, lijos de quien convertí tu ternura en debilidad, lijos de quien te enci a dudar de tu valor hasta hacer creer que no mereces más, no vivas para no decepcionar otros. Paris un consejo sencillo, casi obvio, pero hay vidas enteras construidas sobre mido a qui un padres entristezca, a qui una madre se hereda, a qui una perja se enoji, a qui los amigos se eligen. Y así, poco a poco, uno empieza a tomar decisions, no desde el deseo, sino desde el temor. El miedo a decepcionar nes temprano, nes cuando entendemos que el amor puede retorarse. Qui la aprobación puede cambiar, qui el orgullo de quienes amamos depende de lo que hacemos, entonces aprendemos a ser prudentes, obedientes, correctos, aprendemos a no incomodar, a no discutir, a no elegir caminos distintos. Porque ser fiel a uno mismo puede significar romper expectativas, y eso yo. Crecer bajo es mandato de marcas profundas. Te conviertes en alguien que siempre piensa en los demás antes de pensar en sí mismo. Eliges carreras que no te apasionan, relaciones que no te llenan, vidas que no te representan. Sonríes cuando quisieras gritar, aceptas cuando quisieras negarte, permaneces cuando quisieras partir. Y todo para no causar tristeza, para no provocar enojo, para no sentir culpa. Pero el problema es que vivir para no decepcionar a otros es una forma lenta de decepcionar a ti. Porque cada renuncia deja una herida, cada silencio deja un piso. Cada decisión tomada por miedo borra una parte de tu identidad. Y liga de anquidi miras al espejo y no sabes quién eres, solo sabes quién esperan que seas. Las expectativas ajenas pueden ser pesadas como cadenas invisibles. A veces vienen disfrazadas de consejos de preocupaciones sinceras de sueños que alguien proyecta en ti. Haz esto porque es lo mejor. No hagas aquello porque te equivocas. Piensa en la familia, no me falas. Frases que suenan a cuidado, pero que pueden convertirse en prisión si no las cuestionas. No todos los sueños que te entregaron te pertenecen. No todas las metas que te propusieron son tuyas. Juan as muchas cargan con ellas como si fueran destino, si esfuerzan por cumplir, por agradar, por demostrar. Y en ese esfuerzo olvidan preguntarse que quieren realmente. El miedo a decepcionar también aparece en el amor. Permaneces en relaciones donde no hay respeto, donde el cariño se vuelve costumbre, donde la ternura se apaga. No divas por teams herir, por teams que el otro sofra, por teams per ser egoísta, pero el amor que
Sostin por culpa no es amor, es resignación, decepcionar a alguien no siempre es injusticia, a veces es consecuencia inevitable de ser honesto, por cuando eliges tu camino, inevitablemente romps expectativas. Why hizo Jewel? Sober todo cuando amas a Queens, esperan algo distinto. Puro traicionar para evitar es dolor no es nobleza, es miedo. Hay personas que sacrifican su felicidad por la tranquilidad de otros. Creen que así están haciendo lo correcto, que así demuestran amor. Pero el amor no exige que te pierdas. El amor no debería pedirte que abandones tu esencia. Nadie debería ser feliz a costa de tu tristeza. La vida no es un examen donde debes cumplir con todas las expectativas, no vienes de representar el orgullo de nadie, no vienes de reparar frustraciones ajenas, no vienes de ser la versión que otros imaginaron, vienes de descubrir quién eres, a construir tu camino, a vivir con dignidad. No vivir para no decepcionar implica aprender a tolerar el desacuerdo, implica aceptar que habrá miradas tristes, silencios incómodos, palabras duras. Implica escuchar reproches sin derrumbarte, sostener decisions sin pedir permiso. Implica entender que no todos comprenderán tu elección, y aún así seguir. El miedo a decepcionar se alimenta de culpa. Esa voz interna que dice que estás siendo ingrato, egoísta, cruel. Pero elegirte no es ingratitud, es honestidad, es reconocer que nadie puede vivir por ti, que nadie puede sentir por ti, que nadie puede cargar tus suas. Cuando decides ser fiel a ti, algo que aquellos algunos se eligen, quizás otros te juzgan, pero también aparece una paz nueva. La paz de no fingir, de no mentir, de no esconder. La paz de construir una vida que represente aunque no sea perfecta. Ser fiel a ti mismo no significa ignorar a quienes amas. Significa escucharlo sin renunciar a tu voz. Significa respetar sus emociones sin sacrificar tu verdad. Significa amar sin somtirte, acompañar sin desaparecer. Porque al final, las personas que realmente te aman aprenden a aceptar tu camino, tal vez les cueste, tal vez les duela, tal vez no lo entienden, pero el amor verdadero no se basa en el control, sino en la libertad. No vivas para no decepcionar, vive para ser honesto contigo, vive para descubrir tu propia voz entamble, vive para construir tu vida sin miedo a romper expectativas que nunca elegiste. Vive para no abandonar tus sueños, tus deseos, tu esencia por la tranquilidad de otros. Vive sin pedir permiso para elegir tu destino. Vive con el coraje de aceptar que no puedes cumplir todos los deseos ajenos. Vive entendiendo que decepcionar a veces es inevitable cuando decides dejar de traicionarte. Vive sabiendo que tu vida no puede ser el escenario donde otros representan sus sueños, mientras te borras lentamente hasta desaparecer, despite la versión de ti que solo sobrevive. Isa que aprende a resistir en lugar de vivir, que se acostumbra a funcionar en automático, que confunde fortaleza con insensibilidad. Esa versión que fue necesaria en algún momento, porque había que soportar, porque había que atravesar el dolor, porque no había otra opción que seguir adelante aunque el alma estuviera cansada. Sobrevivir es un mecanismo noble cuando el entorno es hostil. Es la manera que tiene el cuerpo y la mente de protegerse cuando el miedo es constante, cuando el amor falta, cuando la incertidumbre es permanente. Aprendes a no sentir demasiado, a no esperar demasiado, te vuelves per demasiado, eficiente, fuerte. Pero en esa fortaleza se esconde una renuncia silenciosa, la renuncia a la alegría profunda, la versión que sobrevive, no suena, calcula, no confía, previene, no se intriga, se protege, con esa actitud te permite atravesar tormentas, liga un momento incluye la tormenta termina y te sigues viviendo como si el peligro fuera inminente. Sigues desconfiando, sigues conteniendo, sigues evitando sentir, porque bajar la guardia de miedo. Hay personas que enorgullecen de esa versión resistente. Dicen que no necesitan a nadie, que pueden con todo, que nada les afecta. Pero en la intimidad, cuando el ruido cesa, aparece el cansancio. Un cansancio que no es físico, sino emocional. El cansancio de no permitirse luchar, de no permitirse descansar, de no permitirse depender. Sobrevivir implica estar siempre alerta. Vivir implica, en cambio, animarse a bajar la armadura. ¿Y eso asusta? Por cuando bajas la armadura, sientes
Y centeres arriscarse a quadula otra vez. Pero también es la técnica forma de experimentar algo distinto al miedo, la versión que solo sobrevive suele aceptar lo mínimo. Acepta trabajos que no entusiasman, relaciones que no nutren, que no inspiran. Se conforma con la estabilidad aunque si gris. Si dice que no se puede pedir más, que la vida es que es mejor no ilusionarse. Y en es discursos esconde el temor e intentar algo que pueda fallar. Despedir esa versión no significa despreciarla, significa agradecerla. Reconocer que hizo lo que pudo cuando las circunstancias eran adversas. Que sostuvo tu historia cuando parecía quebrarse, que te mantuvo de pie cuando todo tambaleaba. Pero también reconocer que ya no es suficiente, porque vivir no es solo evitar el dolor, vivir es también buscar el placer, el sentido, el entusiasmo. Es permitirse amar sin calcular cada riesgo. Es atreverse a cambiar aunque no haya garantías. Es elegir caminos que despierten el corazón, no solo que tranquilicen la mente. La versión que sobrevive teme al cambio. Prefiere lo conocido aunque duela, porque lo desconocido es incierto. Prefiere la rutina que asfixia antes que la posibilidad que desafía. Es la vida civil predecible segura pero vacía. Sin sobresaltos, pero también sin pesin. Despedir a esa versión implica aceptar que mereces algo más que estabilidad, que mereces plenitud. Y la plenitud no siempre es si moda, a veces implica tomar decisiones difíciles, romper estructuras, abandonar espacios que no representan quienes, significa permitir sentir tristeza sin ocultarla, alegría sin moderarla, deseo sin censurarlo. Significa reconocer que no todo es amenaza, que no todo es pérdida inminente. Significa darte permiso para confiar aunque exista la posibilidad de decepción. Hay un duelo en este proceso, el duelo por la identidad que construiste para proteger. Porque esa versión fuerte, autosuficiente, imperturbable futuro refugio, y dejarla atrás puede generar miedo, como si quedaras desprotegido. Pero no se trata de quedarte sin defensas, sino de elegir que indo usarlas. Vivir no es ser ingenuo, es ser consciente sin estar paralizado, es aceptar que el dolor es parte de la experiencia humana, pero no el centro de ella. Y es comprender que la vulnerabilidad no es debilidad, sino pura de conexión. Cuando decides dejar de solo sobrevivir, comienzas a preguntar que deseas realmente, que te apasiona, que te mueve. Empiezas a notar que hay partes tuyas que estaban dormidas, esperando una oportunidad. Tal vez creatividad, tal vez ternura, tal vez ambición, tal vez ganas de explorar. La versión que sobrevive te dice que no era el momento, que no era seguro, que era mejor no arriscar, pero la vida no siempre espera acuerdo esté perfectamente alineado. A veces el momento se construye con valentía. Despedir esa versión es atrever a cambiar hábitos que anestesian. Es dejar relaciones que mantienen en lo conocido. Es elegir espacios donde puedas expandir, no solo resistir. Es permitir descansar sin culpa, disfrutar sin sospecha, amar sin círculo permanente. No se trata de borrar tu historia, sino de ampliarla. De pasar de la mera resistencia a la experiencia plena, de reconocer que ya no es un equal escenario que exige endurecer, que hoy puedes elegir distinto. Way en es trao en sido poco a poco, comienzas a sentir algo nuevo. No es euforia constante ni felicidad ingenua, es una sensación más profunda la de estar presente, la de habitar tu propia vida sin sentir, que solo estás cumpliendo con ella, la de despertada de no solo para cumplir, sino para experimentar, para crear, para vincular desde la autenticidad, para abrir espacios donde antes solo había defensas, para permitir que tu corazón participe en tus decisiones sin estar siempre subordinado al miedo, para caminar sin la urgencia de escapar, para construir una existencia que no sea solo resistencia sino también deseo, sentido, intriga, conexión y posibilidad.